So this is the unit number first. Name of the unit is the Laplace transform, lecture number 16. In lecture number 15, we have studied the division by T theorem. Okay, what is the division by T theorem? Division by T theorem is that if Laplace transform of f of t is equal to f of s, then Laplace transform of f of t by t is equal to integration from s to infinity f of s into ds. We have studied the proof of this division by t theorem in last lecture. Now today we will see examples depends upon the division by t theorem. When division by t theorem is useful, if there is any function of t and in that there is some t which is in divide. एखादी एफ ऑफ टीचं फंक्शन असेल आणि एफ ऑफ टीच्या फंक्शन मध्ये डिवाइड बाय टी येत असेल तर डिव्हिजन बाय टी थेरम आपल्याला यूज करावा लागेल. ओके, तर काय करायचं मग एफ ऑफ टीच्या डिवाइड जर टी असेल तर ह्या साईडला काय करायचं एस टू इन्फिनिटीनं इंटिग्रेशन घ्यायचं. इंटिग्रेशन रेंज फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी. Take the integration of f of s. How will get the f of s? By taking the Laplace transform of f of t. Where is f of t? Upper side of that t, that is f of t. तर f of t चं लॅपलास काढा. f of t चं लॅपलास काढल्यानंतर तुम्हाला f of s भेटतं. मग f of s चं फक्त काय करायचं इंटिग्रेशन घ्यायचं. इंटिग्रेशन कुठून घ्यायचं? टेक इंटिग्रेशन इज फ्रॉम लोअर लिमिट इज 0, सॉरी लोअर लिमिट इज s, upper limit is infinity, and remember that integration is always with respect to s. Remember that, it's very important. Integration is always with respect to s. Don't take integration with respect to t and other than that variables. Okay, so up to that we have studied the, see here how many theorems. This is a first shifting theorem. When it is useful, when is e and other is f of t, first shifting theorem. For second shifting theorem, capital F of t has two values, small f of t minus a, other is 0. What about third? Change of scale. What about fourth? Multiplication by powers of t. And we are studying the division by t theorem. L f of t by t is equal to s to infinity f of s ds. Okay, so we'll see the example. Example number first. Question will ask, solve Laplace transform of 1 e to the power t by t. Okay, so now we'll start. Solution. So remember that in divide there is something t. This is what you have to use the division by t theorem. So by division by t theorem, in divide there is t, so I use the division by t theorem. By division by t theorem. Division by t theorem. What is the division by t theorem? Laplace transform of f of t by t is from s to infinity f of s into ds. F of s into ds. Okay. So now the given problem is that Laplace transform of 1 minus e to the power t by t. Then
its answer is in that way. This is the theorem. What is this? This is the theorem. Okay, so its answer must be in that way. S to infinity here ds. But question is that to find the f of s. After finding the f of s and take its integration, you will get its answer. But how will you get the f of s? See here. We know that in question or in theorem. See here. How will you get f of s? How will you get f of s? By taking the Laplace transform of f of t. म्हणजेच f of t चं लॅपलास काढल्यानंतर जे काही आपल्याला आन्सर भेटतं त्या आन्सरला आपण f of s म्हणतो. मग इथं f of t काय आहे? What is the f of t in these problems? How will you get f of t? अगोदर आपल्याला f of t काढावं लागेल. f of t चं लॅपलास काढलं की आपल्याला f of s भेटतं. मग ह्या ठिकाणी ठेवून द्यायचं f of s. ओके, मग या प्रॉब्लेम साठी f of s काय येतं? तर f of s च्या पहिलीची स्टेप आहे आपल्याला f of t काढणं. Okay, before the finding of f of s we require the f of t, then take the Laplace transform of this f of t, you will get f of s. Okay, so compare these problems with that theorem. Here is divide by t. Upper part is f of t in theorem. See here, upper part. Okay, f of t. What is f of t here? Here f of t is 1 minus e to the power t. Is it clear? जे t च्या वरती राहतं ते f of t राहतं. बघा थेरम मध्ये जे t च्या वरी राहतं ते f of t च्या वरचा पार्ट f of t किती आला इथं मग 1 minus e to the power t. झालं तर आपण इक्वेशन नंबर 1 देऊ. ठीक आहे, इथे f of s काढून आपण त्याचा f of s कसं भेटतं? दोन्ही साइडचा लॅपलास काढा. लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f of t, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 1 minus e to the power t. सेपरेट करा. लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 1, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ e to the power t. What is the Laplace transform of 1? 1 by yes, by using the standard formula. What is the Laplace transform of e to the power t? See here, Laplace transform of e to the power t is 1 upon s minus a. So instead of that a, here is 1. So instead of that a, 1. So 1 upon s minus 1. Okay, so Laplace of f of t means what? F of s. Here we have got the f of s. After getting f of s, we will put this value of this f of s in equation number 1 and we will solve this integration with respect to s. Lower limit s, upper limit infinity. Don't take here 0. Integration is always from s to infinity in division by t theorem. Remember that. Okay, so from equation number 1, this called as f of s is a 2. From 1 and 2. From 1 and 2. What is the equation number 1? That is Laplace transform of 1 minus e to the power t by t is equal to integration from s to infinity ds, and f of s is what? 1 upon s, and here 1 upon s minus 1. Okay, now we will find this integration. आता आपण f of s काढलं. आता फक्त काय करायचं आहे? इंटिग्रेशन काढायचं आहे आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू s ना. अपर लोअर लिमिट ठेवून काम संपलं. ओके, सो विल सेपरेट दिस इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन is from, or we'll directly find out this integration. So what is the integration of 1 by s with respect to s? 1 आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. 1 by x चा इंटिग्रेशन काय with respect to x ना, तर log s. ओके, मायनस आता s प्लस 1 चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो? s चा 1 येतो आणि 1 चा 0 येतो. म्हणजे लोअर साइडची जी टर्म आहे त्याचा जर डेरिव्हेटिव्ह अप्पर साइडला असेल
तर आपण काय करतो, लॉग ऑफ दॅट लोअर साईड. ओके, आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे इंटिग्रेशन ऑफ 1/x dx काय असते, लॉग एक्स. कशामुळं, एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 वर इथे असतो त्यामुळे. ओके, सो विल गेट हिअर log of s minus 1, lower limit 0, upper limit infinity. Okay, but we know that log of, what is this side, this side is our problem, log 1 minus e to the power t by t. But we know that log of a minus log b means what, log of a by b. So for this use here, so this side contain 1 minus e to the power t by t, here log s divided by s minus 1, s to infinity. Is it clear? Okay, so we will put the upper and lower limit, but there is no problem by putting the lower limit. आता बघा आपण s न काढले ना इंटिग्रेशन, आणि लोअर लिमिट पण काय, म्हणजे आपल्याला एसच्याच ठिकाणी ठेवावं लागेल. बघा मी काय म्हणत आहे, आपण इंटिग्रेशन जे काढलेलं आहे ते एस न काढलेलं आहे, डीएस म्हणजे काय, एस न काढलेलं आहे, बरोबर आहे. तर इथं बघा काय ते एस न काढलं आपण इंटिग्रेशन, बरोबर आहे. एस न काढल्यामुळं आपण हे व्हेरिएबल ते एस झालं. मग एसच्याच ठिकाणी आपल्याला अप्पर आणि लोअर लिमिट ठेवावं लागेल. लोअर लिमिट काय आहे, एसच आहे, म्हणजे एसच्या ठिकाणी एस, म्हणजे लोअर लिमिटचं काहीच प्रॉब्लेम नाही. प्रॉब्लेम्स कुठे आहे, आपल्याला अप्पर लिमिटमध्ये प्रॉब्लेम आहे. अप्पर लिमिट काय आहे, इन्फिनिटी आहे. मग आपण कुठे ठेवणार अप्पर लिमिट, एसच्या ठिकाणी आपण अप्पर लिमिट ठेवणार. बघा मी काय म्हणत आहे, एसच्या ठिकाणी आपण अप्पर लिमिट ठेवणार. मग प्रॉब्लेम काय होतो, हे लॉग आलं, बरोबर आहे. इन्फिनिटी, एसच्या ठिकाणी इन्फिनिटी मायनस 1 म्हणजे लॉग इन्फिनिटी मायनस फायनाइट नंबर इज ऑल्सो इन्फिनिटी, आणि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इट इज ऑल्सो इन्फिनिटी, आणि लॉग इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी. म्हणजे बघा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आपण सांगू शकत नाही काय आहे ते, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आहे. इज इट क्लिअर एव्हरीवन? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. त्यामुळे आपण डायरेक्ट लिमिट जरा ठेवलं ना तर आपलं आन्सर काय येत आहे, आपलं आन्सर इनडिटर्मिनेट येत आहे, इन्फानाइट येत आहे. आपण सांगू शकत नाही काय येत आहे. जर आपण डायरेक्टली अप्पर लिमिट ठेवलं, असं ह्या ठिकाणी एसच्या ठिकाणी अप्पर लिमिट ठेवलं, एसच्या ठिकाणी अप्पर लिमिट ठेवलं, तर आपला आन्सर काय येत आहे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मध्ये चाललेला आहे. मग आपल्याला, बट वी वॉन्ट द आन्सर इन द फॉर्म ऑफ फायनाइट, आपल्याला आन्सर फायनाइटच्या फॉर्ममध्ये पाहिजे. तर त्यासाठी आपल्याला थोडी ॲडजस्टमेंट करावं लागेल. रिमेंबर दॅट देर इज नो प्रॉब्लेम्स फॉर द लोअर लिमिट, बट there is problems related to the upper limit. Why? If you put the upper limit is infinity divided by infinity minus 1, this is also infinity, and log infinity is also infinity form. So there is problem related to the upper limit, but there is no problems to the lower limit. Okay, so we will do adjustment for only the upper limit. So there is no problems related to the lower limit as it is, s divided by s minus 1. This is clear. Lower limit is no problems, but for upper limit we will do some adjustment due to indeterminate form. So we will take s is outside, so this is a s is outside, so we will take also s is outside. So what will get, instead of s 1, and instead of 1 by infinity. बघा मी काय म्हणत आहे, s च्या ठिकाणी मी s कॉमन काढलं, राहिलं काय 1, s च्या ठिकाणी 1 कॉमन काढलं, राहिलं काय 1 minus 1 by infinity, 1 by s, 1 by s. ठीक आहे, मी s कॉमन काढलं, मग हे s आणि हे s काय झालं, कॅन्सल. सो दिस इज अ लोअर लिमिट, अप्पर लिमिट. अप्पर लिमिटसाठी मी ॲडजस्टमेंट करत आहे हे. ओके, इज इट क्लिअर एव्हरीवन? सो कर्ली ब्रॅकेट लॉग 1 डिवाइडेड बाय 1 मायनस 1 अपॉन इन्फिनिटी. आता अप्पर लिमिट ठेवा, आणि लोअर लिमिटला काहीच प्रॉब्लेम नाही, मायनस लोअर लिमिट ॲज इट इज, s डिवाइडेड बाय s मायनस 1. सो 1 बाय इन्फिनिटी, दिस इज द 0, 1 by infinity is the 0. What is remaining? Log of 1 by 1. So log of s by s minus 1. Log 1. Log of s by s minus 1. What is this side? Laplace transform of 1 e to the power t by t.
So Laplace transform of 1 e to the power t divided by t, log 1 is the 0 minus log s divided by s minus 1. This is the final answer of the given problems. Okay, if this is not clear, then again we will take next example as like this. Question number 2 on these problems. Find the Laplace transform of e to the power t minus 1 divided by t. Okay, solution. Division by t theorem. Division by t theorem. What is the division by t theorem? Laplace transform of f of t by t is equal to s to infinity f of s ds. So our question is that Laplace transform of e to the power t minus 1 divided by t is equal to s to infinity. We required here f of s ds. This is called equation number 1. Okay. So next, compare this. Divided by t, divided by t. What is here f of t? Here f of t. What is the f of t? F of t is the 2t e to the power 2t minus 1. Okay. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला f of s पाहिजे. f of s कसं भेटतं तर लॅप्लास काढतो आपण. So we'll find its Laplace transform. So Laplace transform of this f of t is equal to Laplace transform of e to the power 2t minus 1. Separate the Laplace. What is the Laplace transform of this? By the standard formula 1 upon s minus 2, and this is the 1 by s. This is the f of s. This is called equation number 2. Put the value of 2 in equation number 1. Then equation number 1 will get Laplace transform of e to the power 2t minus 1 divided by 2 is equal to s to infinity into f of s. This is f of s into ds. So 1 upon s minus 2, 1 upon s. We will find its integration with respect to s. So we will get here its integration is s minus 2, because s minus 2 its derivative is what? 1. This is in upper side. So what is the integration of this? Log s. Lower limit s, upper limit infinity. We know that log a minus log b, that is of log a by b. Lower limit s, upper limit infinity. Again same problems. There is no problems by putting the lower limit, but there is problems by putting the upper limit. So for upper limit we will do some adjustment. Okay. So here, so our step will continue. E to the power 2t minus 1 divided by 1. This is a log s minus 2 by s, lower limit s, upper limit infinity. Okay. So for lower limit there is no problems. Upper, for this bracket upper limit is for lower limit. For lower limit, बघा लोअर लिमिट काय आहे? एस आहे. आपण एसने इंटिग्रेशन करायचं, त्यामुळे एस ठिकाणी ठेवायचं आपला लॉग ऑफ एस मायनस 2 डिवाइडेड बाय एस. ओके. फॉर अपर लिमिट वी विल डू द एडजस्टमेंट. व्हाट विल डू एडजस्टमेंट? जस्ट टेक एस इज अ कॉमन. देन व्हाट विल गेट हियर? 1 here, 2 minus s divided by s. So this s is cancelled. Put the upper limit. Upper limit is the infinity. So log of 1 minus 2 by infinity minus, this is a lower limit. Lower limit as it is, log of s minus 2 by s. So log of finite by infinity is 0. So log 1 minus log s minus 2 by s, and log 1 is what? 0 minus log s minus 2 by s. This is the Laplace transform of e to the power 2t minus 1 divided by t. So this is the final solution of the problem number 2. Okay. Again, for more practice we will take next
Third example in next lecture. This is the two problems completed on the division by t theorem.